Hello there, this is Sam speaking and welcome to my channel. Now in this video we're going to learn about some Swahili personal pronouns. So let's get started. Mimi, I. Me, I. Mimi. Wewe, you. We. Wewe, you. Yeye, he or she. Yeah, yeah. Yeye, he or she. Sisi, we. Si, si, we. Sisi. Nyinyi, you, plural. Nyi, nyi, nyinyi. Wao, they. Wow, wow, they. So now let's go and have a look at some examples. Mimi ni mwanafunzi. I am a student. Mimi ni mwanafunzi. I am a student. Mimi ni mwanafunzi. Wewe ni mwalimu. You are a teacher. Wewe ni mwalimu. Wewe ni mwalimu. You are a teacher. Yeye ni daktari. She or he is a doctor. Yeye ni daktari. Yeye ni daktari. He or she is a doctor. Sisi ni watalii. We are tourists. Sisi ni watalii. Sisi ni watalii. We are tourists. Nyinyi ni wasanii. You are artists. Nyinyi ni wasanii. Nyinyi ni wasanii. You are artists. Wao ni wakulima. They are farmers. Wao ni wakulima. Wao ni wakulima. They are farmers. That's all for today. See you in the next lesson.